Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abeggen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Eckt ab, eckte ab, hat abgeeckt. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich egge ab. Du eckst ab. Eckt ab. Wir eggen ab. Ihr eckt ab. Sie eggen ab. Next up is the preterite. Ich eckte ab. Du ecktest ab. Eckte ab. Wir eckten ab. Ihr ecktet ab. Sie eckten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgeeckt. Du hast abgeeckt. Hat abgeeckt. Wir haben abgeeckt. Ihr habt abgeeckt. Sie haben abgeeckt. Next up is the subjunctive one. Ich egge ab. Du eggest ab. Egge ab. Wir eggen ab. Ihr egget ab. Sie eggen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich eckte ab. Du ecktest ab. Eckte ab. Wir eckten ab. Ihr ecktet ab. Sie eckten ab. And finally, we'll cover the imperative. Egge ab du. Eggen ab wir. Eckt ab ihr. Eggen ab sie. That was our today's learning video about the verb abeggen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, spraucher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.